Greetings, everyone. This is me again, Zahra, ex-Muslim, ex-Shia. Okay, now some Indians coming here even after KL, who I felt lied to me, lied about something, and I caught him. So, पर हम लोग humiliate नहीं करना चाहते हैं, so it's going to be a very like hard talk. तो हम किसी को बेइज्जत भी नहीं करना चाहते, humiliate, लेकिन क्या करें अभी इस हालत में ना सीधा सोच सकते हैं. जैसे मुझे अगेंस्ट कर दिया प्रिंसिपल के, ऐसी व्हाट एनर्जी दे पुट इन मी, ऐसा मुझे कर दिया वैसी, और अभी तक हूँ मैं. लेकिन मैं बराबर लाइक हम किसी को बेइज्जती नहीं देना चाहते, लेकिन वो ज़रूर पॉइंट आउट करेंगे कि आपने इधर झूठ बोला है या इधर आप अपने आप को करेक्ट करें अभी. और इस मामले में तो मुस्लिम्स भी आते हैं, हमें कहते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं, तो थोड़ा ख्याल रखें राइट, कि ऐसा नहीं हो कि फिर हमें भी आप डुबा दें ज़्यादा मुस्लिम्स के अगेंस्ट. और तो मुझे भी ऑन गार्ड बहुत रहना पड़ता है. और फिर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और सही तरह मुझे लाइक एक्स मुस्लिम सोफिया आई थी, रियली अप्रिशिएटेड वो कि हमें हेल्प कर रही थी कि ये मौदूदी की तफसीर है, एज आई वाज रीडिंग आउट एंड ऑल दिस. तो कोई गलती हुई तो मेरी तरफ से तो माफ़ी, राइट, डोंट वांट टू ह्यूमिलिएट एनीवन. और उन्होंने जैसे बोला तो लाइक मैंने कहा ये इस तरीके से सही नहीं है. तो अभी तक वो अफेक्ट था कि KL अगेंस्ट दीज इंडियंस हम ट्रस्ट नहीं कर सकते. ट्रस्ट बिल्ड होता है, डेवलप होता है, राइट, ऐसे. तो आई वॉज ऑन माई गार्ड, सॉरी एक्स मुस्लिम सोफिया. और लेकिन फिर ये है कि एक जब पहले आई थी इससे जो अभी मुझे, तो वो आप तफसीरें देखे, शी केम अगैन एंड हेल्पिंग मी, but while cutting her vegetables, she was listening and all this. Really appreciate that listening of hers and all. And then I will check all her what she said, like tafsir देखो किस आयत की, which ayats in Surah 33, right? Which ayats tafsir we should look at, and to find that Prophet Muhammad, to see Prophet Muhammad's hypocrisy. Thanks for the extra help. But before that, like the certain two ayats she gave me, I had to correct her. She was wrong on that. And then she apologized. She said, sorry, yeah, you're right. And so the community, but idhar mujhe thoda zyada dhyan, I had to take my, idhar dhyan dena pada, jo ayat unhone kaha tha, community, but wo people of Nuh, to Ad और Thamud तो वैसे ही टायरेंट्स थे, तो वो सिर्फ पीपल कम्युनिटी ऑफ थमूद और आद नहीं हो सकता उसमें. तो इसका मतलब है कि सिर्फ कम्युनिटी नहीं, टायरेंट्स के अगेंस्ट भी. वो आयत मुझे याद नहीं आ रही है, उन्होंने कहा था, जस्ट क्लैरिफाइंग दैट. और ये है कि मैं भी मिस्टेक्स करती हूँ. प्रीवियस उसमें जैसे किया था उसको, फिर इफ़ आई रियलाइज आई कम बैक. और ये है कि कुछ एक्स मुस्लिम्स जो बोलते हैं इस्लाम, जैसे फॉर एग्जांपल्स बहुत साल पहले 1 or 2 years ago I used to go to साहिल एक्स मुस्लिम, या कभी ज़फ़र एक्स लाइव स्ट्रीम हो रही है चले गए, फिर मैं चुप रहती हूँ. लाइक कुछ इन एक्स मुस्लिम्स के भी जो रीज़न्स हैं, और अगर मिस्टेक हो रहा है उधर, वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इस पे आई फील कि ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए. तो वो इसलिए नहीं कि आप सिर्फ इंडियन सोफिया एक्स मुस्लिम सोफिया इंडियन है, तो मैं उनको ये कह रही थी कि, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि चाइल्डलेस, अगर कोई चाइल्डलेस पेरेंट है या कोई बच्चा ऑर्फेंड है और वो और उनको कोई अडॉप्ट करते हैं या वो अडॉप्शन में जाता है या कोई चाइल्डलेस पेरेंट कोई बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, तो उसमें क्या गलती है. लेकिन जैसे मैं अपने एक फ्रेंड है इधर, उसको कह रही थी फ़ोन पे, तो इसी शिया भी नहीं समझते हैं. तो ऐसे, हालांकि ये सही बात है इन इट्सेल्फ के अडॉप्शन क्यों नहीं,
if you are childless, if your wife is childless, और हस्बैंड चाह रहा है अडॉप्ट करे और वाइफ भी चाह रही है अडॉप्ट करे, क्यों नहीं करे? और उसको क्यों अपना बेटा नहीं बनाए जैसे अपना बायोलॉजिकल बेटा, राइट? ऑफ कोर्स देयर इज नो थिंग इन दिस। और लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद हैड अ डॉटर, और कौन कह रहा था कि ही डजंट इवन हैव चिल्ड्रन? तो वो भी झूठ बोल रहे थे, और यहाँ वो जानते नहीं हैं मोहम्मद के बारे में इतना। तो प्लीज़ फिर आप इधर नहीं वो करें ना, नहीं कमेंट करें ऐसे कैजुअल। वो ये आपकी नादानी क्या है, व्हाट्स द वर्ड? तो हाँ गॉड, सो डिफिकल्ट फॉर मी टू टॉक लाइक दिस, सॉरी। हाँ, तो एक केएल कह रहा था कि प्रॉफिट मोहम्मद या वो लाइफ इज़ इल्यूजन, जो फिर वो ओब्रॉय, कुशाल ओब्रॉय। तो प्लीज़ आप ऐसा नहीं करें, मुझे वैसे भी एग्रीवेशन एजिटेशन रहती है, और मैं फिर सही तरह करेक्ट, फिर मुझे ना एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है अंदर लाइज का। आप समझ रहे हैं ना? मुझे बहुत वो, होप आप समझ रहे मेरा क्या हालत है, और मैं फिर वो इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मुझे एक सैयद शिया ने इधर, एक्स शिया ने कहा इग्नोर करें आप। ओ नो नो नो, उससे पहले किसी ने कहा कि इधर इतना लाइव चैट में क्या क्या, नहीं नहीं, इस्लाम के बारे में हम इग्नोर नहीं कर सकते जैसे फॉरेनर्स इग्नोर करते हैं। रूड कमेंट्स, ये वो, इधर उधर पता नहीं क्या। आई थिंक इट वॉज एक्स शिया सैयद जैदी told me, I'm not sure, so if I'm mistaken, sorry, yeah? तो ये भी है कि मैं नहीं चाह रही हूँ इग्नोर करो। इधर लाइव चैट पे भी कोई रूड या कोई झूठ या कोई मॉकरी हो रही है, हंस रहे हैं। व्हेन यू आर अ हिंदू, मैं हंसती हूँ तो यू नो वो अपने आप को रोक नहीं सकती हूँ, मैं बीमार हूँ, राइट? आई एम नॉट वेल, और क्रैकअप करती हूँ मैं। और हाँ, कभी मेरा टोन भी लाइक ऐसा हो जाता है, मैं अपने आप को बहुत कहती हूँ कि ऐसा नहीं करो, अपने आप को भी चेस्टाइज करती हूँ, लेकिन चेंज नहीं हो सक रही हूँ मैं तो कब से चाह रही थी अच्छी हो जाऊँ, दुनिया के लिए, अपने लोगों के लिए सर्विस में रहूँ, टू बी अ सर्विस लेडी। तो वो जो मैं जस्ट वेंट आउट ऑफ प्रपोर्शन एंड इट बैकफायर्ड ऑन मी। तो कोई मेरा रिलेशनशिप्स भी स्पॉइल करना चाहता है, मेरी तबीयत भी स्पॉइल, यानी मुझे बिल्कुल ऐसा दिखाई कि मैं विच हूँ। तो इस कंडीशन में हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ कोऑपरेट करें, हमें झूठ नहीं बोलें कि फिर बाद में हमें चेक करना पड़े, और इतना ज़्यादा मैं नहीं उठा सकती हूँ इसी, और कि मैं चेक करूँ आप पे भी इंडियंस, और फिर ये प्लीज़ ध्यान दें। पहले ही मैंने कहा कि आप थोड़ा प्रूडेंस, इंडियंस आप ऐसा हेल्प करें कि इधर आएँ, आप सुने, लेकिन ज़्यादा कमेंटिंग नहीं करें प्लीज़। अच्छा, अब एक्स मुस्लिम सोफिया बहन, सिस्टर, आपका तो जो मेरे से गलती हुई है वो मैं माफ़ी मांगती हूँ, राइट? फिर अल्लाह अल्लाह नोज़ बेस्ट, और फिर ये अल्लाह जो है, अल्लाह नोज़ बेस्ट, राइट? जस्ट सार्कास्टिकली। अभी मुझे पता चला, अगर ये लाइक मेरे प्रीवियस लाइव स्ट्रीम से कंटिन्यू होंगे, तो हम सोफिया एक्स मुस्लिम का वो भी देखेंगे। अभी हम सूरह 33 जिस कितनी तफसीर आप देखें, आप पढ़ें, साइड लाइन आप इंटरेस्टेड हैं, फिर हम आपको दिखाएंगे। मैंने थोड़ा स्किम रीडिंग की वापस जाके, आई थॉट आई लॉस्ट द लाइव चैट ऑफ द प्रीवियस, जहाँ एक्स मुस्लिम सोफिया ने ये कहा है, हम नहीं चाहते हैं किसी को भी इग्नोर करें, किसी का भी जो काम है एज एन एक्स मुस्लिम, व्हाट यू वेंट थ्रू, एंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू एज एन एक्स मुस्लिम। I cannot I don't know, I cannot say, but my this thing with you, deepest sympathies and all this, right? Understanding. I wish I could give you that understanding, that. So, but
At the same time, really appreciate you coming and helping. तो क्या बोल रही थी कि हाँ वो एक्स मुस्लिम सोफिया का कहाँ है? ये हम देखेंगे बाद में. अभी हम सूरह 38 अगर आप चाहे तो आप देखें. मैं क्या बोल रही हूँ कि नोट्स भी नहीं बनाते रियली. तो आप प्लीज़ कोऑपरेट करें, मुझे हेल्प करें, लाइक मेरे साथ चलें. जहाँ मैं हूँ मेरे साथ चलें, राइट. ओह गॉड. तो ये है कि ओह वो मेरी टीचर ना, मेरी भी एक बहुत गंदी आदत थी बचपन में कि मैं बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में थी. तो इंटरेस्ट इतना था कि वो जो टेस्ट पेपर दिया था मेरी स्पोर्ट्स टीचर ने कराची अमेरिकन स्कूल में, वो एक ही आंसर लिखना था. मैंने कुछ ज़्यादा ही लिख दिया कि ये भी मैं जानती हूँ, ये भी जानती हूँ, ये भी आंसर तो उस पर मेरी टीचर ने मुझे डांटा कि ये तुम क्या कर रही हो, जो टीचर तुम्हें पूछ रही हो वो तुम आंसर करो. लेकिन इधर यानी फॉर एग्जांपल टीचर वीचर का नहीं है, इधर हम दोनों लर्नर्स हैं और ट्रूथ सीकर्स हैं और भी डिस्कवर कर रहे हैं कि क्या है एक्चुअली इस इस्लाम के बारे में. कि राइट नाउ इट्स लाइक वाज द प्रॉफिट. अभी मैंने कहा था, अच्छा अभी मैं चेंज करूँगी ये टॉपिक. या द टॉपिक इज़ व्हाट इज़ इन द ऑन द थंबनेल ऑफ दिस लाइव स्ट्रीम. Was the prophet the main culprit, or was this Allah the main culprit? Was the prophet fabricating ayats then? You can see the hypocrisy, yeah, like Sophia ex-Muslim said in various ayats also, in what ayats, the tafsir she's given to see in those tafsirs and the ayats, the tafsirs of the ayats of Surah 33, some she's given, and also see in other places. So thanks for the help, but this is very good, like the help recently I got from Sophia ex-Muslim. तो जैसे मैं कभी उधर भी जाती थी, वो कौन थी, एक फीमेल लेडी थी. एक तो मुझे उनका लैंग्वेज उर्दू भी समझ में इतना नहीं आता था. एंजल ex-Muslim थी ना, तो उसमें उनके पास भी आई कुड नॉट अग्री टू सम ऑफ द पॉइंट्स शी ब्रॉट आउट अगेंस्ट इस्लाम एज ए. लेकिन मैंने ज़्यादा कमेंट उनको, उनकी लाइव स्ट्रीम्स थी, हर लाइव स्ट्रीम्स आई वुडंट, बट मैं चुपचाप चली जाती थी. लाइक तो ऐसे अगर आपको कुछ मेरी तरफ से नहीं, एक्स मुस्लिम सोफिया नहीं वो अग्री करते हैं तो आप बोलें, ज़रूर बोलें कि ये आप अपने आप को करेक्ट करें, इधर ये ऐसा नहीं है. तो ज़रूर बोलें ऐसा, मुझे करेक्ट करें. आई वुड रियली अप्रिशिएट इट इफ़ यू करेक्टेड मी, एंड देन आई विल ऑल्सो अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक. अच्छा, तो ऐसे चले और ऐसे मोहब्बत से, लेकिन ज़रूर मुझे करेक्ट करें. मैं सोचती थी मुझे ऐसा हस्बैंड मिले कि अगर मैं किसी पे गलत किया, किसी को डांट लिया गलती से, आई मीन गलत वे में, नॉट फॉर जस्टिस या तो वो मुझे सीधा समझाए कि देखो तुम डांट रही हो, ये सही बात नहीं है, इधर इसको डांटना नहीं चाहिए तुम्हें, तो मुझे करेक्ट करें. आई वुड अप्रिशिएट अ हस्बैंड लाइक दिस. ये नहीं कि मेरी वाइफ डांट रही है, हर उसमें सही है, यू नो, और मैं भी उनको करेक्ट कर सकूँ. जैसे हम माँ बेटी, यू नो, वी वर नॉट बायस, लाइक मेरी माँ है, मेरी माँ को कोई कुछ नहीं कहे वरना मैं उसका ये कर दूँगी वो कर दूँगी. नहीं, हक पे होना चाहिए. जस्टिस, जैसे जज इन द, यू नो. So one of my friends in Assembler College said कि her parents used to make her a judge between each other, the child. This is and I made myself a judge between my mother and father. Right? So I was like, that's really great, but I made myself. Your parents, यानी उनके parents ने तो उन अपने बच्चे को जब she was small, made her a judge between them. कि कौन सही है, आज हमारी लड़ाई या argument हुई. Yeah, that was really great. I was like, oh, that's so great of your parents. तो ऐसा, right?
اور سوری معاف کرنا، وہ کے ایل اور پھر ایک کچھ چیز ایکس مسلم صفیہ نے بھی مجھے کہا جو وہ غلط نکلا 2 آیتس کے بارے میں، اور ایک آیت کے بارے میں تھوڑا وہ غلط، وہ بھی غلط نکلا. پھر میں نے مجھے اس کو کریکٹ کہ نبیوں کا وہ دیا ہے اللہ نے، رائٹ، کہ نبیوں کے بارے میں نہیں دیا ہے کہ کتنے نبی ہیں، اور یہ آیت ہے. اور پھر آ کے وہ کہہ رہی کہ میں ہیلپ کر رہی ہوں. ہاں موجود پہ ہے تفسیر وچ آئی forgot. That's really great, but then I have to be on my guard, right؟ کہ میں نے اسے ان کو ہر ایکس مسلم صوفیہ کو 2 بار کریکٹ کیا کہ نہیں ہمیں تو لیڈی نے بتایا تھا 1,24,000 پیغمبر ہیں، لیکن ان کے سب کے نام نہیں دے گی. God hasn't given us the names of 124,000 prophets of His. That's it. So, sorry, AK61 can't read this. تو آپ انگلش میں مجھے یہ ہٹانا پڑے گا. کین یو پٹ اٹ ان انگلش؟ یہ دیکھیں یہ پلیز ایسا نہیں کریں. ہم ہندی نہیں ہیں، نہ انڈیا سے ہیں، نہ اردو جانتے ہیں پڑھنا. سو ایون اردو اسپیکنگ پیپل پلیز ڈونٹ پٹ اینی تھنگ ہیئر ان اردو اور دیوا سنسکرت جیسے. تو یہ مصیبت میرے لیے یہ بہت بڑی یہ کیا ہے آخر یہ دیکھیں خام آپ لوگ تنگ کر رہے ہیں، مسچیف کر رہے ہیں، چاہتے ہیں کسی کو بھی اگنور کریں. پلیز ایسا نہیں کریں. ویو ڈیلیٹڈ، یہ کیا ہے؟ ادھر آ نہیں رہا ہے. AK6 آپ کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ AK6 سنسکرت میں ادھر لکھا ہے دیوا نگری میں. یہ ایٹ AK61K کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ معاف کرنا مجھے. تو کہتے ہیں بات کو بڑھانا ہی نہیں چاہیے نا. کچھ ہم یہ کہتے تھے، ہم چپ رہتے تھے یا ہمیں وہ بیلنس نہیں آ رہا تھا، ابھی بھی نہیں آتا ہے، سوری معاف کرنا. تو ابھی ہم بات کو بڑھا دیتے ہیں. وہ بڑھانے کی بات نہیں ہوتی. جو آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو سے دس ان انگلش، سوری. بات کو بڑھانا نہیں چاہیے. تو اٹس گوئنگ آن، اٹس بلڈنگ اپ، اینڈ دین دا لاسٹ اسٹرا آن دا کیملز بیک ہوگا. مجھے اس حالت میں بھی میں جب جڈو کرشنا مورتی کا ریڈ کر رہی تھی ایسی حالت تھی میری کہ اینڈ آئی ٹولڈ سم ون دیٹ وہ جو ہمارے ریلیجیس اسکالرز ان شیعہ، اف یو وانٹ ٹو آسک، ڈونٹ ٹاک ٹو می اباؤٹ دس بیکاز آئی ہیو مائی سینسٹیوٹی فار فاطمہ اینڈ پرافٹ محمد، رائٹ؟ اینڈ آئی کانٹ ہیئر اباؤٹ عائشہ اینی مور، رائٹ؟ وٹ شی ڈیڈ اینڈ وٹ آئی ہیو ریڈ. سو پلیز یہ باتیں آپ مجھ سے نہیں کریں سنی حضرات. آپ کو اگر جاننا ہے تو جائیں ہمارے شیعہ ریلیجس اسکالرس کے پاس جو ایلیجبل ہے، جو اپنا ایموشنز بھی وہ کنٹرولڈ رکھ سکتے ہیں، غصہ نہیں کرتے ہیں، اور آپ کو صحیح طرح سمجھائیں گے. ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں، ہم کوالیفائی نہیں کرتے کراچی میں، رائٹ؟ سو دس ہاؤ آئی ہیڈ ٹو فائنلی ٹیل اے سنی ایکس فرینڈ آف مائن کہ پلیز ایسا میرے سامنے عائشہ وائشہ کا نام نہیں لو. ہاں میں اتنی سینسٹیو ہو گئی تھی when I realized شیعہ اس میں تو صحیح ہیں، I didn't see the other thing. تو I said please now because وہ پرافٹ محمد کی بیٹی، اور یہ اب میں بھی ایموشنل ہوں. So this اور میری تو طبیعت خراب I couldn't talk properly like this. So ایسا یہ مد نظر رکھیں. keep my condition in consideration please. تو یہ الگ ہے، میں نے اب لکھا بھی ہے
ادھر ڈسکرپشن میں چینل کے کہ آئی ہیو پیرانویا اسکیزوفرینیا رائٹ. سو دس ناؤ وہ جو لیڈی ہمیں سکھاتی تھی 1,24,000 ہمارے 12 امام کے نام بھی لائک 12 امامس شی ٹاٹ می. وہ ٹیچر آتی تھی شیعہ رائٹ ٹیچرس کے گریو میں جب وہ 2 اینجلز آئیں گے ہمیں پوچھیں گے ہوز یور ولی آفٹر اللہ اینڈ دا میسنجر. علی بولنا پڑے گا ایسا فرسٹ امام کون ہے آپ کا علی. سیکنڈ امام کے نام ہمیں شی ٹاٹ می رائٹ. سو دیٹس یہ اصول بولتے ہیں یا یہ بیسک ہمارے شیعہ کہ اللہ حق ہے. اللہ کا ایک نام ہے عدل عادل. So she taught me all this like Prophet Allah, Tawheed, then Prophet Muhammad being the Nabi and Rasul, and then Imams, yeah, and their names and all this. Right? So she told me 1,24,000 پیغمبر ہیں in my childhood she taught me. Oh, that's the basic thing. اصول کے بیسک تھنگ ہوتے ہیں یا فروع دین کے بیسک ہوتے ہیں. میں بھول گئی ہوں سوری اس میں نہیں ہوں ابھی ادھر ہیں ہم لوگ. سو تو صوفیہ نے یہ بھی کہا ایکس مسلم نے کہ سورہ 33 آیت کی 38 آیت کو آپ تفسیر دیکھیں کہ ہپوکریسی کیا ہے پروفٹ محمد کی. تو وہ آپ کو اگر الگ دیکھنا ہے تو پلیز وہ دیکھیں. اور صحیح بولتی ہے کہ اڈاپشن اگر کرے ہاں تو اس پہ بھی. لیکن میری شیعہ فرینڈ نے کہا اب ان کو کیسے ہم وہ کریں. اب یہ بار بار آ رہا ہے اس کو بین کرنا چاہیے. ہاں اٹس اے ڈسٹریکشن. سوری میں بہت جلدی ڈسٹریکٹ ہو جاتی ہوں. پلیز ایسا نہیں کریں. AK-61 یہ کیا ستانا ہے. آپ کیوں ستاتے ہیں لوگوں کو بار. پلیز ایسا نہیں کریں. میں نے ابھی اس سے پہلے کہا کہ have to go to ban you. Don't know who he is and what he's up to really. Trolls ہیں یہ. تو جیسی طبیعت کر دی پرنسپل کے اگینسٹ لائک انبلیویبل. ہوش تو تھے لیکن کیسے یہ ایسا جوش دے دیا کہ کرسنگ ہر اینڈ ابیوزنگ ہر. اینڈ جب میں دعائے صبا سب پڑھتی تھی تو اس کی فیملی وہ اس کا نام لیتی تھی اس کی فیملی کا نام لیتی تھی. ہر جب آیا کہ پروٹیکٹ می پہ نام لو می اینڈ مائی فیملی پرنسپل اینڈ ہر فیملی. کیسا کر دیا ایئر 2000 میں یوسف زیدی نے کہہ کے کہ آئی ول میک یو فرگیٹ ہر. او ہو ایسا چھتا کتا کچمبر نکال دیا. ویسے میرا تو کچمبر نکل گیا تھا. ستیہ ناش کر دیا. مائی ہارٹ یوز ٹو گو آؤٹ ٹو ہر سن. اور پھر میری فرینڈ آ رہی ہے بیچاری ایکس فرینڈ بیچارے زیاد لو اور مجھے کہہ رہی کین یو بلیو دیٹ جب میں دعائیں کرتی تھی کہ اب مائی ہارٹ وینٹ آؤٹ ٹو ہر یونگسٹ سن. اور کہ واہ کاش زیاد اپنی ماں کو ہیلپ کرے. اور جب میرا فادر آیا ایئرپورٹ سے کہا کہ اس کا بیٹا اس کے ساتھ تھا چھوٹا لائک آئی واز تو جو ان کی ماں نے کہا کہ بینک میں جاؤ اور یہ کرو لائک اس کو سائڈ پہ رکھو اپنا جو ہابی ہے اس کو ہابی رکھو میوزک کو. اینڈ وٹ ایور ہز مدر سیڈ ہی ڈیڈ فائنلی. جیسے کہ میری ایک دعا قبول ہوئی رائٹ. بٹ آف کورس لائک ہماری دعا قبول تو نہیں ہوتی ہے بٹ جیسے ماں کی دعا قبول ہوئی ماں اور ان کی دعا اپنے بیٹے کے لیے قبول ہوئی. تو ان کا بیٹا دا گنیش تھینک یو فار یور تھمز اپ. ایک ہی بیٹا جو کراچی میں ان کے ساتھ تھا اور ینگسٹ وہ میوزک میں اس کو شوق تھا بہت. تو وہ اپنا کریئر میوزک میں بنانا چاہتا تھا. تو ہماری تو دعا میری ماں کے لیے
پوری کراچی کے لیے امن اور پروگریس اور بلیسنگ. ہماری تو دعا قبول نہیں ہوئی. خود میں اتنی بیمار ہو گئی اتنی کہ حد سے زیادہ. لیکن ایٹ لیسٹ ایک خوشی ملی کہ اللہ نے ماں کی دعا سنی اپنے بیٹے کے لیے ادھر فکری فیملی میں. So this. Okay. Now if let's say تو یہ ہم ادھر تھے کیسے اب کیا کریں. So if you take this Allah's have I glory be to Allah. سوری میں ڈیسائیڈ نہیں کر سک رہی ہوں ابھی, صرف آپ کو بتا رہی ہوں جو میں نے لاسٹ لائف اسٹریم پہ in my live stream I said, in my last previous live stream, it's like seeing an entity. What's the title in the bathroom? Seeing what entity? Black entity in the bathroom last night. تو وہ ٹائٹل ہے اور میں نے ایڈ نہیں کیا ہے سب on Islam, Surah 33 ayat 38 also, and then going back to Surah 33 ayat 37 and going to this. Glory be to Allah, what Prophet Muhammad said when he went to visit, and they say it's not it's not a sound story, or because the narrations are weak or something, right? Where did I open? Did I use another device? So seeing this also, if you take this, glory be to Allah, again I have to write it down. To Allah, who changes hearts. Really appreciate Ganesh bhai آپ کا ادھر میرے لیے اینڈ انڈرسٹینڈنگ کہ آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں میں کچھ انڈینس کے اگینسٹ کیوں ہوں. تو تھمز اپ دیا ہے مجھے اور ایک اور چیز دی ہے ادھر جو دکھائی نہیں دے رہی, سمجھ میں نہیں آ رہا, بٹ ریئلی اپریشیٹ اٹ. who changes hearts. تو ادھر مجھے لگتا ہے اللہ, یہ اللہ سے ہی نہیں ہے. اگر یہ لے کہ اللہ آلسو وانٹیڈ کہ وہ اڈاپشن ختم کرے. Whether Prophet Muhammad was fabricating hadiths, can we say that? Now, it's just an open question. I haven't come to any conclusion on that. Or was it that this Allah, the devil, the creator even is a devil? The sender of revelations is a devil. And where is Allah? Where's the true God? So it's not whether this is from a God that is a sadist, terrible. And he's doing all this and making people fight against each other with bringing religion in and worshipping him, all this, right? So that needs to be seen now. Maybe I won't come to a conclusion, but just the question, keep it open, right? Is it this Allah who is the main culprit? Hearts change. تو پروفٹ محمد کو جیسے مجھے بھی پاگل کر دیا اس اللہ نے, رائٹ. میں تو اتنی دعائیں پلیڈنگ وتھ اللہ, یا اللہ حدیث ہے قرآن, سوری ایئر 2000 میں جیسے مجھے پاگل کر دیا اور خراب کر دیا کہ میں ابیوز کروں اور صحیح طرح بات نہیں کر سکوں اور صحیح طرح بناؤں نہیں. آئی واز ورکنگ فار میڈیشن, رائٹ. یو انڈرسٹینڈ وٹ آئی ایم سیئنگ. لائک یہ بھی ایک وکٹم تھا, اس مین اللہ ہے, ناٹ دا ہپوکریسی آف پروفٹ محمد. جیسے میں بھی کہہ رہی تھی, ہپوکریسی اینڈ آل دس کننگ, betrayal. Glory be to Allah who changes hearts. جب زینب بن جاش کے God, وہ کون سی حدیث ہے؟ Can anyone help me on this? At least یہ حدیث کا نمبر کیا ہے؟ ایسے جب میں مانگتی ہوں تو کوئی ہیلپ کرنے کے لیے نہیں ہے. زینب بن جاش. جب نہیں مانگتی ہوں تو سب آتے حدیث حدیث حدیث. ہاں, اس وقت آتے ہیں مسلمان اور ہندو, انڈینس بھی حدیث دکھاؤ.
hadith नहीं दिखाती हूँ मैं, hadith नहीं दिखाती हूँ. I don't show the hadith. So the Prophet developed an intense desire for her and said, "Glory be to Allah." इधर मुझे लगता है अगर ये hadith लेंगे, Yaqeen Institute for Islamic Research, although it's not sound, not considered sound by even the Sunnis. But it is there in the Islamic sources, right? तो अगर ये लेंगे तो लगता है कि प्रॉफिट मोहम्मद का दिमाग ख़राब करना और ये सब ये अल्लाह दिस गॉड का ही हाथ है, and he seems to be just a puppet. Right? Oops. Okay, better not. Fell in love and all this. Keep your wife. Glory. Oh God. हाँ ये है, सॉरी ब्लॉगर भी है. अच्छा, ब्लॉगर के पास जा रहे हैं. Transcript of Sheikh Dr. Yasir Qadhi's Seerah of Prophet Muhammad's of Prophet Muhammad. Lectures of Prophet. So, we will discuss the story of Zainab bin Jahsh. Where is it? तो वो इधर मुझे लगता है it seems like Allah is the culprit. If we take this hadith or the story to be sound, you see, Allah, when you go back to Surah 33, ayat 37, it was a thing Allah wanted to accomplish, not him. If he fabricated all this, then I cannot say. But why would he fabricate something against himself? That Aisha says that if Prophet Muhammad, there are hadiths, narrations, saying that if Prophet Muhammad wanted to hide a verse, it would be this one. Surah 33, ayat 37. तो इधर तो ये हम कह सकते हैं कि oh, the true Allah came, कैसे sneaked in, right? तो ये आप इधर ये let me ये अच्छा मैं भूल जाती हूँ. ये है यासिर कादिया, seeing the face. Sheikh Dr. Yasir Qadhi. So if we take this to be true, thank you, ये मिला मुझे, thank you, Dr. Sheikh Qadhi. Then going back to Surah, going back to this tafsir of Surah 33, ayat 37. I'm not finished, it seems, right? Although I went to Surah 33, ayat 38 also, अब Allah क्या कह रहा था, right? In my previous live stream, you can see that. To understand this, what I'm trying to say here more, I'm trying to say, is Prophet Muhammad the main culprit, fabricating hadiths? If he is, then how did this part of the verse sneak in? When he is telling Zaid, he's actually commanding Zaid, and the exegetes, Sunni exegetes, unanimously agree, right? I safely say. Commanding, it's a command. देखें, like what? Another one, tafsir that can help. Thanks to ex-Muslim Sophia. The tafsir that can help is here. In Surah 33 again. Ayat, कौन सी तफसीर थी देखो. Taking a screenshot. Ex-Muslim Sophia. Tafsir. Surah 33 ayat 6 की तफसीर. 6 की तफसीर. इधर tafsir exegetes say, say that we think here it is. We have to obey Prophet Muhammad. Even that
tafsir says this. Ma'arif al-Quran. Maududi's tafsir says, God last on the basis of pagan blamed the Holy Prophet of having married the divorced wife more than the whole creation of Egypt. The Prophet is closer to the believers than their own selves, mentioned by Maulana Thanavi, is based on the saying of Ibn Atiyah and other, which has been adopted by Al-Qurtubi and most commentators. According to it, every Muslim is duty bound. Every Muslim is duty bound to obey and implement the command of the Holy Prophet. Thank you, ex-Muslim Sophia. Right? तो फिर वहाँ कैसे सूरह 33 आयत 37 में, why there Zaid did not obey, and it's a command given to Zaid. So the command given to Zaid by Prophet Muhammad towards Allah's, what Allah wanted to have demonstrated and thus accomplished to show the believers that you can marry your adopted sons, claimed sons, ex-wives. Right? So this is a plus point here also in the exegesis of the Sunni or non-Shia, like Islamic sources. But if you want to know if it's Sunni or Shia, then you can. That's why I say this, right? Non-Shia Muslims, exegesis, right? So you it from here also, you have to obey. It's a command. So that's how the Sunni exegesis worked out, Shias also. And they're helping Surah 33. And that's why the exegesis said here that telling Zaid not to divorce his wife is sound in itself, but it goes against the Sharia. That's why he earned the displeasure. And then Zaid did not go with the command, did not obey Prophet Muhammad's command not to divorce his wife and be mindful of, moreover, be mindful of Allah. Right? So here we have this tafsir. Better go to My Islam. So I get the ayat. Where's My Islam? And also the tafsir together here. Right? So here we're Sahih International, keep your wife and fear Allah. Prophet Muhammad tells Zaid, it's a command to Zaid, and he's not supposed to divorce then, because, so what the exegetes have said, they have inconsistency here, at least here in this ayat. The Sunni exegetes, amazing, right? This could be due to the help of those narrations that say that if Prophet Muhammad, and Aisha even has said it, wanted to conceal a verse, it would be this verse. So now if Allah, what was the beginning I said? Allah could be the main culprit, not Prophet Muhammad. Prophet Muhammad could be a puppet victim of this true Allah, and the ayats are coming from this Allah is thinking he's a true Allah. Prophet Muhammad being a victim. Right? And this Allah being the true main culprit. Just leave the question open, we might not be able to reach a conclusion. Or how can we reach a conclusion? I don't know. Later on we'll see about that. So if Prophet Muhammad was fabricating hadiths, ayats, words like this, ayats, then why would he want to hide this hadith? Ayat, not hadith, sorry. In the hadith it says he wanted to hide this particular ayat. And why would Allah tell him, why would Allah rebuke him like this? And you concealed within yourself a fear of people what Allah was to reveal. Although Allah has greater right that you fear Him. So the Sunni exegetes, Islamic exegetes say, this is come as an admonition to him. Allah is rebuking him. Moreover, it didn't befit him, a prophet, to say this to, since Allah wants to accomplish. So it is Allah who wanted to accomplish this.
by demonstrating it through and using Zainab and Zaid as guinea pigs. Or how do you say it too? You know what I mean? So that there should not be any constraint for the believers regarding the wives of their adopted sons, after they had accomplished whatever they would of them. And Allah's command was bound to be accomplished, whereas Prophet Muhammad is thwarting it here. According to the what the exegetes have written and my own understanding of this Quran ayat, with the help of the last part. So you see, Prophet Muhammad was a hindrance. And then the love in his heart. Let's say that hadith, that story narration is true. That he went to meet Zaid, but he found Zainab in a shift. And then what did he say? He didn't say glory. He said, oh, my heart has changed. Oh my God. No, he said, glory be to Allah who makes hearts turn. And then if I show you the ayats where Allah says, if you give everything you have, you cannot bring affection between two people. It is Allah who brings affection in the hearts of two people or believers. That ayat, right? So, going back. So, just commence. Opening my live chat on the other device, sorry. So, see, if you give in ransom all that you have, you cannot bring affection between, or affection. Sorry for my English, I apologize. Very tired as I woke up. Can't go back to sleep. Quran does not forbid affection, but says, believers do not. Oh God, I'm not saying Quran. You cannot bring affection in hearts if you give all you have, but Allah does. तो AI भी मुझे problem. Baba, ये points to the Quranic principle. You cannot bring affection if you give all you have, but Allah does. Quran teaches. Where's that ayat? Can't find it. You see? But the ayat is there. Even if you give everything, where's that ayat? Oh, sorry, let me search it through Bing. Google is becoming too much, I think. Sorry, it's not, it's, you can, this is easier, bring affection into hearts, but Allah does. Cute cat here. Huh? Oh, even is Bing also, it was better, more intelligent. I thought Google, what is the ayat? Where's that ayat? O Prophet, when you conceal what is in your heart, so reveal it. It's God. Affection. Yeah? Is this the one? Al Imran? See, even Hazrat Musa could not drink milk from other women, like how to put it. He refused.
weaning and all this. What was it? Breastfeeding. So glory be to Allah who changes hearts. Okay, I can't find this even through Bing. Brought together their hearts if... Yeah, it's in... here it is. Bing. And brought together their hearts if you had spent all that is in the earth. It's right under my nose and I couldn't see it. Sorry, I apologize. Yeah, Bing got it. Bing gave it to me. Intelligent Bing search. And he has united their hearts. If you had spent all that is in the earth, you could not have united their hearts. But Allah has united them. Certainly, He is Almighty, All-Wise. Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali's translation I've just read out on Surah 8, Ayat 63. Right? And moreover, or affection, or united, they say. And then moreover, Surah Maryam ayat, those who believe and do good acts. The gracious God creates love in their hearts. Who creates love in their hearts? The gracious God, Ar-Rahman. Surah 19, ayat 96. That those who believe and do good deeds will be loved by Allah. Allah creates love in their hearts. Let's go straight to the ayat now. Indeed, those who have believed and done righteous deeds, the most merciful will appoint for them affection. From wadud, ya wadudu. Right? Allah's name. Loving kindness or affection. So now Prophet Muhammad may have realized a little bit that this is not the true God. Allah is taking my cousin and He's made me the messenger and making me, command against Zainab's will to get married, and then He's going to get them divorced. And then He's going to bring this new thing. So Prophet Muhammad had to go against this Allah, realizing, oh no, wait a minute, I'm deceived, I'm betrayed here by this Allah. Right? So maybe here we can see the innocence of this Prophet Muhammad, but the very, how thoroughly he has been betrayed, and he realizes it. He realizes it. And then, but he can't help it. Back to, Zahra, back to cursing, abusing. Oh no, God, that's not what I wanted. Right? I called you, what did I get? Oh no, we're testing believers. You just have to be patient. But I'm troubling the others. At least if you... Didn't you say that we have to be good to others, our neighbors? Our Prophet Muhammad's hadith is there. 40 blocks ahead, 40 blocks behind. Right side, left side, your neighbors, be good with them. 40 or how many blocks? Oh, I can't even be good with my family members for my beneficial. Or for myself. Okay. If you want me not to be good for myself, I'm suffering like Ayub, Hazrat Ayub. And, so the words, you can finish what I'm going to cut myself. So here we have this, right? So it's not actually Prophet Muhammad, that poor victim of this God, this Allah. It's actually this Allah who doesn't want. So those of us who are blaming Prophet Muhammad, maybe it's him who's fabricated. But then why would this part of the ayat go? Maybe, no, wait. But you see, taking this ayat, there's something wrong with this Allah.
not Prophet Muhammad. Allah is the one. What's wrong with, yeah, like ex-Muslim Sophia said, what's wrong if someone is childless and wants to adopt in the way pagan Arab also? Make him like your real son, treat him and then never have to marry. So this is what Prophet Muhammad wanted to thwart, that Allah wanted to accomplish. And Allah is now blaming Prophet Muhammad that you feared the people. Well, so it is here, the culprit is here. At least we can say this, right? Here the main culprit is Allah, not Prophet Muhammad. So we have to be, where we can see the culprit. Who is the culprit? We can't blame Prophet Muhammad here as like the way coming, like I'm coming here, right? Not like the exegetes. But yeah, Islamically we blame Prophet Muhammad. They have blamed Prophet Muhammad, that Allah blamed Prophet Muhammad because they can see it. They worked it out, the exegetes, right? So now we have this. A thought came in my mind last night. Who is the culprit? Main culprit. Allah is. So, ex-Muslim Sophia, we can't blame Prophet Muhammad here for his hypocrisy. We need to get this, blame this Allah. Right? Now we need to change. So this poor guy, Prophet Muhammad, finds out, what is Allah doing? He's the one. He has said, not Prophet Muhammad, this is not his hadith. This is the Quran from Allah. Right? Oh my God, now the blame goes on Allah being the main culprit. Actually, complain to Allah or say this, Allah, why? Not Prophet Muhammad. Here. You get it? Using Zainab and Zaid and the messenger. And then he had a little bit of like, keep your wife and fear Allah. But when he went to Zaid's house, what did he say? Glory be to Allah who turns hearts. Who turns hearts? Allah. So maybe Allah put the love, lust or whatever, right, attraction in his heart for Prophet Muhammad here. Now Prophet Muhammad becomes a victim here of Allah, so that he could accomplish the step 1, step 2, step 3 in this way slowly. And then and now, Prophet Muhammad feared the people, like this is how Allah puts it for him, against him. So so I think Prophet Muhammad is showing that he was a victim here. Or this ayat, Prophet Muhammad is not. No, Prophet Muhammad becomes a victim of this Allah who wanted to use Zaid and Zainab to accomplish, totally wipe out the pagan Arab custom of adoption. And moreover, you can marry your son's adopted claimed son's wife, now not the adoption of the pagan Arab style, but the claimed son, and take him as your friend. So Prophet Muhammad first gave him his name, then removed the name from Zaid because of this Allah. You see? So now who becomes the main culprit in this analysis? We're discovering Allah. So we have to correct ourselves. Here, we don't see the hypocrisy of Prophet Muhammad. We see that he's a victim of this main culprit is Allah, the devil. This Allah being the devil.
This is not a hadith of Prophet Muhammad. There's an ayat. So now tables have turned, so we don't need, thank you. I don't think we further need to go to see how hypocrite the Prophet Muhammad was, taking the tafsirs that ex-Muslim Sophia, gave us on other ayats of Surah 33. We don't need to, right? Because the main culprit here has turned out to be Allah, the devil, main devil, not Prophet Muhammad. So question Allah when you say, what's wrong? Not Prophet Muhammad. What's wrong in adopting a son like the pagan Arab way and treating him like your own son, that when a divorce happens, God forbid he grows up and he divorces his wife, the adopted father of the adopted son is not supposed to take the wife and marry her. But this is what this Allah wanted to accomplish. And Prophet Muhammad here has gone against this Allah. I think he realized somewhere here that it wasn't in his hand. Like Maulana Sahab, pyar ho gaya. But Allah wanted to accomplish something. Dil ki baat hai, we couldn't help it. Prophet Muhammad couldn't help it. You get it? If taking that story true to be true, then all this has started. Allah wanted to accomplish whatever Allah's command was bound to be accomplished. Now the main culprit, the devil, turns out to be Allah here. Not even Prophet Muhammad. Allah above Prophet Muhammad being the devil. Got it? So this I wanted to, I hope you got it. Terrible. So need not go for anywhere further than this. Then 38, that could be, Prophet Muhammad is now fabricating to save himself. Ayats. But no, wait, here. So I'm not going to Surah 33, Ayat 38, even the tafsir anymore, because now I've realized, and this is what, it's this Allah is the main culprit. Now, my friend saying that, Allah saying, you see, she didn't say Prophet Muhammad. She said Allah, but he could have fabricated hadiths and ayats, but if he was fabricating ayats, this is against him. We could see the exegesis also saying that he gained the divine displeasure and he didn't come up to the high position that Allah wanted him to come up to. Right? And it was not appropriate for a prophet like a prophet or a messenger like him to do this. Your own exegesis, tafsir expert saying this. So somewhere this poor guy found out that, oh my God, this Allah is doing all the wrong things, making me do them. I have no will. So rightfully so. He has no will. And it went against him, and that's why he wanted to conceal this ayat. So Surah Takwir ayat. Sorry, 29th. Yeah. So we go to. Okay, I'll scroll down fast. Sorry, don't mean to be disrespectful or anything. So whoever wills among you to take a right course, right? Allah says. But then Allah says, and you do not will except that Allah wills. You don't have free will. The Lord of the worlds. Finishing the ayat. You don't have free will.
So his raping Safiya bint Huway and oh God, yeah, I still stand by it. But is it his fault or what this devil made him in the name of Allah, calling himself Allah? Yeah, you got it. So this is what, I was praying to Allah, and then but the believers would say, but Allah tests the believer, so he was testing you, right? This is what you believers would say, right? I wanted to be a good believer, good person also. No, Allah's testing you. Sabr, those pray to Allah, determined. Calamities come on them, but they. So we have no will. You understand this? According to this Allah, we have no wills, free will, to go even on the straight path. No matter how much heart, soul, nafs, jihad akbar, we do against ourselves. We cannot go to the straight path unless Allah wills that we go to the straight path. So how should you pray? Oh Allah, you will that we go to the straight path. That's just should be not your working, not your effort. You got it? So now we find Allah the main culprit here, not Prophet Muhammad. He's just a pawn, a puppet. You see, when Iblis said, when the angel said, to Allah, why are you going to create men who will shed blood and fight and all this, right? Create corruption. He said, I know what you do not know. And then where's that I know here? Even Prophet Muhammad, he made to do corruption and all this, rape and kill the disbelievers, fight them until they become Muslims. If they don't, then you see, this Allah is the main culprit. And then where was I going? Another ayat. I forgot. I should have gone quickly there. Now do you get this? You do not accept that Allah wills. No matter how much you try, your efforts will fail until Allah wills it. So pray that Allah wills. And all good comes from. So they're saying all bad comes from Prophet Muhammad. Allah says all bad and good comes from him. All good. So I thought all good comes from Allah and the bad comes from us. But here, notice this ayat. All good comes from Allah. Quran ayat. Then you see, the pagans are saying, or who are saying, whatever good befalls you is from Allah, and whatever evil befalls you is from yourself. Then the next, what does Allah say in the next ayat? Surah 4, ayat 79. Oh God, in another way, Surah 4, ayat 79. Quickly. Now how, you see my live streams are long, and if someone doesn't like the long live streams, I can't make short videos, clips and all this. Sorry, so you can skim through. You don't have to listen to the whole thing. Like what you think is important. Maybe even the last statement I make is more important, what I find from here, than the first and the middle part. In the whole stream also. So you can go through the transcript available here thanks to YouTube, right? For these live streams. Transcripts are available. Sorry, can't make short videos. It's really terrible. I hope you understand, and I apologize greatly. What comes to you of good is from Allah, but what comes to you of evil is from yourself. And we have sent you to the people as a messenger, and sufficient is Allah as witness, right? So is it the previous ayat where they say, you see here, but here Allah is saying, wherever you are, death will find you out.
even if you are in tower, yeah, okay, this is, wherever you might be, death will overtake you, even though you be in massive towers. And when some good happens to them, they say this is from Allah. Whereas when some misfortune befalls them, they say this is because of you, O Prophet Muhammad, meaning, say all is from Allah. Here Allah is saying bad and good are all from Allah. So there's another contradiction. But here, say all is from Allah. What has happened to these people that they seem to understand nothing? Wait. So the bad that comes from what your own hands have wrought, another ayat, Allah says, the bad here, all this evil existence is not from Allah. It's from what man's hands have wrought, your own hands, women, men. Another ayat. And this also take. Now he says all is from Allah here himself. He's saying, say all is from Allah. The bad that afflicts you, befalls you, and the good that befalls you. Then what is he saying, contradicting himself here? Saying that what comes to you of good is from Allah, but what comes to you of evil is from yourself. And we have sent you, O Muhammad, to the people as a messenger, and sufficient is Allah as a witness. He who obeys the messenger has obeyed Allah. But those who turn away is Allah. No. So you see, what man's hands have wrought, also that I see. The bad that comes is from what man hands, what your hands have wrought. Did I spell this properly? Wrought, right? Quran ayat. Oh, sorry, did I pronounce this properly? Wrought? What? So it doesn't matter really, right? Sorry, forgive me. Surah Rum ayat 41. Say the corruption has appeared on land and in the sea as an outcome of what men's hands have wrought. Let me get the pronunciation, I'm just curious. Sometimes it's the pronunciation that matters, not the word. You get it? Not the. Please mind your ears, huh? Wrote. It's wrote, not rot. Maybe American accent. Don't know. Wrote. Yeah, wrote. What man's hands have wrote. This is another contradiction. So I don't want to go fast. So let's go slow again. Come on. See this? What comes to you of good is from Allah, but what comes to you of evil is from yourself. Go up. This is 79 of Surah Nisa. And now 78 of Surah Nisa is Maududi, what I read out. So this is not important, wherever that. And when some good happens to them, they say this is from Allah. Whereas when some misfortune befalls them, they say this is because of you, O Prophet Muhammad, meaning. Say, all is from Allah. Say, what is the matter with you that you can't understand a thing? Oh Allah, you are contradicting yourself and you are confusing us. We can't see the contradiction as yet. And you're telling us, he's telling them, what is the matter with you people? You don't seem to understand a single hadith, any statement, yani, meaning. Is from you. See, all. Kullun. All is from Allah. Meaning the bad and the good is from Allah. Another contradiction.
But then the next ayat he contradicts himself. Allah. What comes to you of good is from Allah, but what comes to you of evil is from yourself. There is. So, really, now, I think we'll end at this, right? How much time? 1 hour, 11 minutes. Let's end, right? So, this, am I forgetting anything? I'll continue later. So, if you find my live streams long, please skim through them. See what is important through the transcript also. If the transcript is available, right, for my live streams, that will help you. So this. But I have to do this in this way, come live stream and take hours upon hours. Take breaks and then again another hour long live stream. I'm sorry about this, right? So I have to go now, take a break. Thank you, Ganesh Bhai. Thank you so much, Bhardwaj Bhai, you for this. Really appreciate your help here. What a great Hindu. See, listening, not saying a word. But of course, you have the right to contribute and help me, and please be. And I appreciate where you have helped me much. So, wishing you all the best, a beautiful life. But it's not in our hands, actually. No matter how much I prayed for you all, for myself, to have a beautiful life and love my principle, guiltless, that, no one outside should be starving, hungry, crying. Otherwise, I can't love my mummy. Can't spend a time with her feeling guilty. So, but it's not our fault. So thank you so much. But there are people who have done Christians, like Dr. Fall, and others also, human rights helpers, service people, people of service, NGO organizations who have truly helped, humanitarian UAE, truly helping. So you have passed and it's amazing, but I feel so badly. So, but that's really great, right? I feel terribly. You passed. Maybe there is some God that can pass me also one day, come to my rescue and not test me so much that he gets the other people through me. Thank you so much. Have a beautiful day. Oh, let me go with this like this, right? Trying to be a little bit professional, but feeling, you see, this is how I feel. And so we'll be back. Until then, thank you so much.